feleségem és én különböző utakon megyünk, és My wife különböző and me are going on different paths. tapasztalatokat éltünk meg az utóbbi években. We have different experiences. Okay, so the one subject is this conflict, and it brought some I just feelings. want to Yeah? share. Okay. And the other is relationship. És ő is volt egy vonalon egy tanítónál, és én is járok különböző tanítókhoz. She has been to a teacher, and I also go to the same teacher. És aki az ő járt az utóbbi 4 évben, Where she was in the last 4 years. pontosan ugyanaz a tanító, aki a hely tulajdonosa. It is the same teacher that is the owner of this place. Of this place? Okay, of this place. Tehát az utóbbi 4 év konfliktusai otthon állunk. The conflicts of the last 4 or 5 years. Nagy részben ez körül a személy körül is forogtak, nem kimondottan. It was also around this individual, this owner of this place, És where we are now. És az élet összehozta úgy, hogy egy helyszínre az egészet. And somehow life brought the whole scene together at one place, here, now. That's funny, no? It's a bit funny, vicces, Ez nem kimondottan róla szól. It's not exactly about him. Okay, but there is some trigger for you, no? Yes. There is some strong trigger for you. Maybe it's some De félelem, az irítség is benne van részemről. Fear, jealousy, A maybe from my kisebbségérzés, side, being small, feeling small, de leginkább a dominancia. more about dominance. yes. A dominancia, ami nem hozzá kötődik, hanem csak egy tükör tulajdonképpen. Dominance that is not related to this person, but it's more like a mirror, a mirroring for me. De olyan szinten felerősítette bennem, hogy But it strengthened in me so much this. és hogyha ezt a dominanciát megnézem kicsit mélyebbre, akkor nem kell messzire mennem a családomba. If I see this topic of dominance, I don't have to go so far. I can see it in my family, the same pattern. Hát a kisgyerekkorom, amikor még nem volt választásom, hogy hol figyelek, When I was small and I had no choice where to look at or what to observe. a faterom az birkózó volt, My father used to be a wrestler. és tulajdonképpen nem birkózott otthon, csak verbális konfliktusok voltak. He wasn't physically wrestling at home, but there were verbal Yes. conflicts in the family. Yes, I understand. És úgy nőttem föl, hogy tehát a verbális konfliktusban nem jöttem ki jól. Soha nem nyerhettem. So in my upbringing, when I was growing, I couldn't get out of these conflicts, this kind of verbal conversation well or as a winner of them. Soha. Never, ever. Tehát mostani életemben, hogyha hagyom a múltat, If I just leave now the past and I look at my life right hogyha now, valakinek azt mondom, hogy nem, if I say to someone no, azt is egy harci üzemmódból teszem, it's already from a ilyen szintű fighter mode energiákkal. with very high energies already there. Okay. So, Tulajdonképpen egy kisgyerek reagál a It seems like felnőttként, there is a child reacting inside of this adult a yes. szituációkra is. to the situations. És ez egy blokád, ez egy It's like a blockage. belső diktatúra. It's a inside Yes. dictatorship. Dictatorship. És nagyon hálás vagyok végül is, mert végül is a feleségem I'm very glad and I feel happy because my wife végül is egy tanítót hozott, ő is brought ide, a teacher as well here egy másik vonalról, úgyhogy ő is tanít, mindenki tanít. from a different lineage, and we get these teachings from different sides. So I feel grateful. Okay. So let's use this what you are describing, and let's try use this hard or and difficult experience which you're saying.
is a way to find peace. arra, hogy Really. megtaláld a belső békét. Because if you were rising in the home where it was quite violent, not physically but verbally, Ahol ugyan nem fizikai értelemben, de a szavak szintjén jelen volt mindig az erőszak. you were rising in an environment where you felt fear Ahol a lot. a környezetben félned kellett No? sokszor, Probably many of us. és sokunk esetleg csatlakozni tud. So for some years we can deal with it better, but Néha könnyebb vele, very often at some point in our life de néha az életünkben egy it's bizonyos becoming stronger, and maybe this is the moment recently for you that it becomes unbearable. számodra, amikor elviselhetetlenné válik számodra. Because we are like a sponge. As child which is born is like a sponge. It's just absorbing environment. Szívnak, ami körülöttük van. Whether it wants it or not, it's just absorbing. It doesn't have a choice. Magukba fogják szívni, nincsen választásuk ezzel kapcsolatban. And doesn't have the strategy how to deal with the world. Arra, hogy hogyan kezeljék a világot maguk körül. It's completely innocent, but Teljesen ártalmatlan. the conditioning comes and it's like a sponge taking all of it. Mint egy most szivacs. And this is really, we have to see that this is no one's fault. És azt is látnunk kell, hogy ez senkinek sem annyira No one's fault. Neither your father, mother, environment, nobody. környezetet sem, senkit sem, And also not yours. és nem is a te hibád. And this fault, it's not yours even now. És ez a hiba most sem a tiéd. The reaction happens, no? A reakció megtörténik. We sometimes try to control them, but they are not controllable often, at all. Legtöbb esetben egyáltalán nem lehet irányítani. We can't even control our mind. We don't know our next thought. Hogy az elménk mit csinál az következő. So it can bring us to deeper surrender or deeper seeing of the facts. És ezért ez egy mélyebb megértéshez, egy mélyebb önfeladáshoz. But there is some subtle difference De van egy parányi különbség from the time when you were a child ahhoz képest, amikor még gyermek voltál. till now. There is some subtle difference. Most van különbség. You've seen a lot. Sokat láttál, tapasztaltál. You've seen a lot of your own behaviors, other people's behaviors. Viselkedésedet azóta megvizsgáltad mások viselkedéseit. And when you were a child, you had to be fed by mother És amikor and gyermek voltál, az parents. anyád etetett, a szüleid tápláltak. But now, in a way, you are adult and independent. In a way. Független vagy, mint felnőtt, egy bizonyos szempontból. So you didn't feel any safety maybe in the childhood. Lehet, hogy nem volt meg a biztonság. Nobody pointed to the safety itself. Senki se tanította meg. But now, for instance, through the satsang, De a satsang által you can find safety in the middle of chaos. a biztonságot a káosz közepette. You really can. Tényleg képes vagy rá. And this is why you somehow you are in satsang. És ezért vagy valószínűleg itt, vagy ez is ez egyik oka lehet. Because you can find subtle peace in there. Mert a satsangon megbékélhetsz. So how do you feel now? Is it really so alive at the moment? This, what you described, this fear, anger, all of it? A félelem, a harag, ezek az érzések. Most már nem tudom félelemnek nevezni, inkább egy energiafeszítés, egy I cannot call it anymore as fear, but it's Great. more like an energy just Okay, inside. great. But you see, through the simple listening, Egy kis hallgatás által, through the simple listening, something got calmer just by itself. valami önmagától megnyugodott, békésebb. Because you were in tune with your deeper self. Mert kapcsolatba kerül. And you are now more in tune with your deeper self. És most is kapcsolatba. So the conditioning magaddal. is not fed. Tehát a kondicionáltságodat templálod. Through this kind of listening, this kind of intuning, you are not feeding the conditioning. És által nem etetjük And kondicionáltságunkat. also see És azt is lásd, if you can find some safety at the moment. hogyha tudsz biztonságot találni ebben a pillanatban. Do you find some safety Van benne Inside? biztonság, right now? amit
Abszolút. Körbeveszi a biztonság. Absolutely. Safety just surrounds me now. It's just safety. You see? So before it was fear talking, as you said, child talking. The protection and fear. And when you understand this, and when you don't blame this, when you don't add the fuel, you see this peace. Tudod, ezt ilyen anyatejként szívtam magamba ezt a reakciót, reagálni. I was just taking inside that I have to react. I was just You know, reacting. Ez, we believe that we have to react because we believe that the reaction will protect us, because we are afraid. But the only way out is really seeing if there is really a danger. The circumstances gonna change and they are constantly changing. But if you stick to the circumstances, to be exact way, this is invitation for trouble. The big trouble. But when you stay in safety like now, you can see that it starts unfolding differently. It's not controlled. You feel yourself better and surroundings feel better as well. I don't know the other way, to be honest. I know that as a child I had no clue how to do it. Even through almost all my adulthood, I also didn't know how. But now I see that there is a way. There is something in us unshakable. So it shows you what real satsang is, what real practice is. It's not something mental, it's not something doable. It's this inner transcendence which has happened immediately, just by itself. And it's not like, oh, I became emptiness suddenly. Not at all. Nothing. We just stopped feeding the pattern. You naturally stop believing this pattern. And see how much peace it is. Our best thing to do would be bring this into life. Wherever we're gonna be. This is the biggest impact we can have on this planet. To transcend ourselves this way. Because when we transcend ourselves, we transcend everybody and everyone. Because really there is no one to blame. Including this one and this one. All this world is happening like automatically, pattern after pattern. And still, we will be behaving as patterns as well through the rest of our life. Some patterns will remain. But we can find peace inside while they are happening. And they are melting a bit. They are. When the real practice is introduced. So you have to take care of it this way, Tibor. Iszonyatos hálás vagyok a női energiákért. I'm very extremely grateful for these women energies, Különösen female éppen is energies, a feleségemén, especially to my wife, akinek boldog születésnapot szeretnék kívánni. who I also would like to wish a very happy birthday. Yeah, she has a birthday today, 40th. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ilona. Happy birthday to you. Ideges vagyok. I'm a bit nervous. Néhány nappal ezelőtt mondtál valamit, A few days ago, you said something. ami nagyon megragadta a figyelmemet. It really took my attention. Valami olyasmit mondtál, hogy amikor az önvalót kutattad, You said something that when you were searching or inquiring to the self, akkor eljött egy pont, amikor azt érezted, hogy most vagy megtudom, vagy meghalok. you said something like this, that at a certain point you felt like I either get it now or I'm gonna die. És ami még tulajdonképpen feltűnt, hogy But I also noticed hogy Tollénál is, Eckhart Tolle, at Eckhart Tolle, amikor beszélt a felébredéséről, when he talked about his awakening, ő is azt mondta, hogy annyira depressziós volt, annyira rosszul volt, hogy he also mentioned that he was so depressed, he was so low at that time, hogy már meg akart halni, so he was wishing that he would like to die. és akkor mondta azt, hogy, And then he said, hogy nem tudok tovább magammal élni. I cannot live anymore with myself. Illetve akit meg így olvastam, Adyashanti, Also, I read from Adyashanti. ő is, tehát azután következett be a megvilágosodás, For him, it was similar to his enlightenment. amikor felajánlotta gyakorlatilag az egész életét arra, hogy most már készen állok feladni mindent. So when he was ready to offer all his life to give in and to give up, and he's ready to give all. Szóval így nekem úgy tűnik, hogy a közös bennetek az, hogy So I see this pattern or the same similarity in you now. hát, hogy gyakorlatilag készen álltatok arra, hogy mindent, akár az életeteket is feladjátok. You were ready to give up everything, even your own life. Are you ready? Are you ready? No? No? Seriously? Ready or not? I'm not sure. Then this is too little. Ready or not? Do you want this or not? Do you want this badly or not? Or you just like to hear the stories? They are so cute, the stories about enlightenment. A lot of drama in there. You like more stories or you like the where it points to? We like watching movies, no? They are entertaining. We can watch the movies and read books about enlightenment and be entertained for the rest of our life.
We can even go for satsang for years, being entertained. Wow, it was a good satsang, this was happening and that was happening. And never really applying fully what's being told. De amire rámutatnak ott, azt nem igazán alkalmazzuk magunkra nézve. So what do you want? Tehát mit akarsz? I want it. Akarom. Okay, so let's start here. Akkor innen induljunk ki most. You already have it. Már az vagy. Let's start with this. You already have it. It is already here. Let's see now if there is something blocking the seeing only. Hogy ennek a meglátását mi blokkolhatja esetleg. Because here it's only about seeing what is blocking the seeing from being obvious. Arról szól, hogy a nyilvánvalót megláthassuk, hogy megnézzük, hogy mi blokkolja, gátolja azt, hogy lássuk ezt tisztán. So for a moment just hear that you don't have to do a slight thing to have it. Először is tisztázzuk, semmit se kell tenned, még egy parányi dolgot sem, ahhoz, hogy elérd ezt. Maybe for the mind it's not acceptable, but let's leave it for a moment. Egy jó válasz, de ezt most hagyjuk. So why you think you don't have it? Miért érzed, gondolod úgy, hogy még nem vagy az? What's the reason, what's the proof for that you have to find it or get it? Hogy még meg kell találnod. Szóval még mindig az elmémmel úgy érzem, hogy én vagyok az elmém. I still identify with my mind. Okay, let's go there. I still identify with the mind. Még mindig úgy érzem, az elmém vagyok. So let's go to this I, Akkor most menjünk az énhez, which is identifying with the mind. aki azt Let's hiszi, go there hogy az now. elme. Most Inquire menjünk az there. énhez. Now, Vizsgáld meg ezt az ént. find the I, Találd which is ezt az ént, identifying with aki the azt mind. állítja, hogy ő az elme. And what do you see? What do you find? Mit találsz ott? Mit találtál? Mit látsz? What kind of Nothing. Semmit. You do not find the I, yeah? Nem találod ezt az ént, igaz? So that what you said before was a sentence, no? Előtte az a mondat, amit mondtál. Made of words, made of thoughts. Szavakból, gondolatokból tettél össze. So to whom those thoughts belong? Kihez tartoznak ezek a szavak? Ezek a Do these thoughts have the owner, author? Van-e szerzőjük, van-e birtokosuk ezeknek a Try to find the author of those thoughts. Próbáld meg Once megtalálni again. a szerzőjét ezeknek a szavaknak. Még egyszer vizsgáld meg. Can we find inside independent author of our thoughts? Meg tudjuk-e találni legbelül egy egyéni szerzőjét a gondolataink, Is there somebody sitting inside producing those thoughts? aki ezeket a gondolatokat gyártja? No. Okay, so who will get enlightened then? Ez esetben ki fog megvilágosodni?
If there is no author, so who would get enlightened? Ha nincs ott senki, akkor ki fog megvilágosodni? There can be only a story about enlightenment in the enlightenment itself. A megvilágosodásról, a megvilágosodásban önmagában. Stop talking and you will be enlightened. Maradj csöndben, ne beszélj. Meaning stop talking yourself the story of what's going on. Ez alatt azt értem, hogy ne beszélj, hogy ne gyárts újabb sztorikat. Or where I'm going, what I don't have. Mit fogok csinálni, mi hiányzik, erre gondolok. Because this is making the seeming author, which doesn't exist. Lenne mögötte egy alany, egy szerző, ami valójában nem is létezik. By those thoughts and allowing those thoughts to unfold, it seems like there is an author. Úgy tűnik, mintha lenne mögötte It seems like there is something who can do something and achieve something. hogy lenne valaki, aki valamit tudna tenni, és But in a moment tudna ago, érni. you were trying to find the author. Egy pillanattal ezelőtt ezt megpróbáltad meg. Nobody ever found the one, Senki sem találta még meg. but we still believe it exists and Mégis it can do elhisszük, hogy something. létezik. So this is the dropping of the story, of this fairy tale. Ez az, amikor elengedjük a tündérmeséket, a sztorinkat. If there is no author, Ha nincsen szerző, but sometimes it is also like this, that we are néha, like seemingly checking if there is author or not. néha úgy csináljuk, hogy csak úgy teszünk. Or we hear those sentences És halljuk ezeket told by teachers or somebody, az oktatói. and we think it's probably true. It's probably true, so I'm gonna believe it. Hogy valószínűleg igaz lehet. But don't believe this way. De nem Like you így checked teszem now. módon. You Teljesen didn't found. direkt módon ellenőriztem. It's possible that in a while this habit of thinking that you are the body and the mind Hogy mindaközött and the author comes up again, és az elme, és a szerző and then you sit for a moment és akkor csak egy pillanatra ülj, and you can ask yourself, és kérdezd meg magadtól. but who's gonna get enlightened? Ki is fog megvilágosodni? Tedd fel a kérdést. And simply through this sentence, Ezáltal a mondat által you can hear another thought, újabb és újabb gondolatok jöhetnek. but by not finding the author, Azáltal, hogy nem találjuk az alanyt. the story collapses. A sztori önmagától össze. It is like we have a tree, no? Olyan, mintha lenne egy fa, We have a tree of thoughts, ami gondolatok. and there is hundreds, millions of thoughts. Százak, milliói. And we can find with this, we can fight with this thought, Harcolhatok ezzel. with this one. We can want to achieve this or this or this. Lots of benches. Rengeteg ág van. One by one, it's a lot of work. Egy-egy Really esetben lot of work. Rengeteg munka. How to deal with this, with that, with that. Foglalkozzak ezzel, vagy azzal, But self-inquiry is very simple. pedig különben nagyon egyszerű. To whom all of those thoughts belong. Megkérdezzük, ki All az of those autor, benches ezek a and leaves. gondolatok, az összes levél, az összes Who's the ág, author? Who's the ki a owner? szerzője, ki a birtokos. We stop, we inquire, we look for Az it, önvizsgálatot ez szerint végezzük. Meg kell akarjuk keresni. we look for this independent I, which is producing thoughts. Megpróbáljuk ezt az egyént levadászni, aki a gondolatokat gyártja. And it's like cutting in the roots. És ez olyan, mint hogyha a gyökerénél vágnánk el az egészet. And with this cutting, all other benches fall as well, És ezzel az egyetlen vágással az egész fa elhull, minden ágával és Including levéllel együtt. story about enlightenment. Még az a sztori is, amit tartogatunk, őrizgetünk a megvilágosodásra magunkban. In this moment, I'm calling enlightenment awareness. Awareness equals enlightenment. Pillanatban a megvilágosodáshoz és az egyenlőséggel rakok, és a tudat között. Because where the story is going on? Where? Hova vezet minket ez a sztori, ez a történet? Here, no? Ide, nem?
Are you far from here? Messze vagy az ittől? Do you have to perfect something to be here? Valamit még tökéletesnek kell, hogy itt legyél? No effort. Akkor nincs erőfeszítés. So simply only see how the mind is trying to take us on a trip. Egyszerűen csak lásd, hogy az elme hogyan akar újabb utazásra indítani. To believe something. To believe something, for instance, you do not have. Például valamiben higgyél, hogy az neked még hiányzik. How does it feel? És ez most milyen érzés? Feels clear inside? Tisztán lett belül? These romantic stories will show up from time to time. Romantikus történetek. They are also nice, why not? Let's have some fun, no? Szórakozás még rendben is van. Végül is lehetne. But if you want truth, De az igazságot akarod, this is the truth. ez az igazság. It's totally available. Teljesen elérhető mindig. Is it enough for now? Or something wants to... Elég ez mostanra, vagy van még valami benned, ami esetleg... Thank you. Nem, köszönöm. It's like, give me enlightenment, give me enlightenment. Enlightenment is here. Give me. Here, look. Nézd. Okay. Good. Rendben. I wonder how are people who are first time into satsang and they are listening to this message. How does it sound for you? Hogy azok, akik most először vagytok életetekben satsangon, hogy ez az üzenet, amit hallottok itt, rezonál-e veletek? Your first time also in satsang? Really? Yeah? Te is először vagy satsangon? Give me a microphone. Igen, én is először vagyok most satsangon, So this is my first time at satsang. és nagyon örülök neki, I'm very happy for it. hogy gyakorlatilag ugyanazokat a tanításokat hallom, amiket eddig is, I can hear the same teachings that I used to hear before, csak sokkal egyszerűbben. but it's much more simple. Okay. Oh, great. We like simple here. We are tired of igen, tehát difficult. ugyanezek What? I just translated. In into Hungarian. Yeah. You. Yeah, you said Me. yeah. All Yeah. right. You Sorry. said yeah, you like if it's not difficult. Igen, tehát a buddhista tanításokban is egy központi téma The Buddhist teachings, it's also in the main az éntelenségnek Focus. a tanítása. Az éntelenségnek a tanítása. the teachings of selflessness. És hogyha ezt belátja az ember, vagy felismeri, And if you can recognize this, akkor tényleg egy csapásra megoldódnak ezek a problémák, amit is mondta, hogy a gyökerénél In that lehet instant, átvágni a problémát. all the problems vanish with this seeing, because you cut the root of the problems. És amit szeretnék kérdezni, But I still have a question.
hogy a mostani meditációkban, amiket gyakorlunk itt a Satsangon, amiket mondtál, At these meditations that we practice here at the retreat, hon, honnan vagy hogyan lehet érzékelni a határt, from where can we see the border? hogy meddig az elme vagy a tudatnak a tapasztalását észlelem, vagy már az önvalót. Okay. So how far do I experience from the mind, and he also said the awareness, and from where does it start to get the experience from the self? Okay, so you want to discriminate what is the self in this What is coming from the mind? and what is coming from the mind, yes? Something like Magyarra this? légy szíves. Hogy azt szeretném megtudni, hogy mi az, aminek a forrása, vagy ami már az önvalóban ered, Igen. és mi az, ami... Még az elmejáték. What is still the play of the mind, yes. Okay. What is the real self showing itself? Okay. So let's hear this first. The real self never ever will be seen. Hallgassuk meg ezt a mondatot. Az igazi önvalót Never ever will be seen. nem tudjuk meglátni. Because if it will be seen, Ha látható lenne, it's simply gonna be another object. akkor megint Yes? csak egy tárgy lenne, egy újabb tárgy. So the attempt to see the self Az önvalót just have to collapse össze kell, hogy omoljon. because it's simply not possible. Egész egyszerűen nem lehetséges. So let's start with this. Akkor kezdjük ezzel. But through meditation, through self-inquiry, we can see what is seen. Által meg tudjuk látni, hogy meg tudjuk ismerni azt, hogy mi az, ami látunk. So we see thoughts, Látjuk a gondolatokat, we see states, láttunk állapotokat, we see subtle thoughts, subtle emotion, all of this. Now you know it. látunk mozgásokat, parányi érzelmeket, But also, de valami mást is. what is seen in the self is also perception, even. Ami Perception is seen also. tehát az észlelés is látható. Tehát maga ez a folyamat, amin keresztül észlelünk, ez is megfigyelhető. You are able to perceive perception. Vagy észlelni, képes vagy megfigyelni magát a Can you? megfigyelést is. Vissza tudod So the subtle movement of the mind or the subtle looking is also seen. mozgásai az elmének, hogy ez a finom észlelés is megfigyelhető. So always something can be happening. Tehát ezek mind történések. But the self, De az the, önvaló, the root, the source, gyökér, a forrás never ever gonna be seen. sohasem lesz látható, It's not an object mert nem egy tárgy. like all other objects, like even subtle states are objects. Mint a finom állatok. So once the perception is seen as an object also, Amikor magát az észlelést is egy tárgy something inside says belül, valami azt mondja, or realizes, hogy fölismeri, I am not this. hogy én nem ez vagyok. And just accept the fact that you will never ever find Fogadd el ezt a tényt, the self sohasem vagy because képes you megtalálni are the az self. önvalót, mert az vagy, te vagy az önvaló. Self is not findable because you are it. Található, mert már az vagy. From the self, everything emanates. Tehát minden az önvaló. But this is, I described it now through words, but this is something to really investigate during the meditation. De ezt meditáció alatt megvizsgálhatod. So, like now, let's us close for a moment eyes, everybody. Hallgassuk meg ezt a pillanatot, csukjuk be a szemeinket. And notice if you are able to notice your own looking. És nézd meg, hogy képes vagy-e megnézni azt, ahogy nézel. If watching is perceivable right now. Az észlelés, a látás látható-e? Észlelhető-e maga az By watching, I mean
you relate to object which is seen. A látás alatt azt There is you and there is something seen. hogy vagy van egy alany, ami lát egy tárgyat, van egy kapcsolódás a kettő között. Subject-object relationship. Alany és tárgy viszonyában. And this is mind. És ez az elme területe. There is you and there is something Vagy te, és van to be valami, seen. amit látható. So there is subject you and there is object, something what you Van az perceive. alany én, és van az észlelésnek a tárgya, amit látunk. But now notice that this all play De most vedd észre, hogy az egész játék is also subtle object seen. ez az egész játék, és egy nagyon finom módon, de egy tárgyként jelenik meg. By what amit is it észlelni seen? tudunk. És akkor itt jön a kérdés. It is Mi simply által seen. észleljük? Azt mondom, csak egyszerűen látjuk, észleljük. Are you far from what it is seen? Messze vagy attól, Or you are one with what it is seen? vagy pedig egy vagy azzal, amit látsz. Vagy van-e köztetek távolság. So we don't have to wait for something like, okay, this is it because I see it. It's different. Hogy ez az, megtaláltam. It is called non-phenomenal recognition. Ezért nevezzük You find nothing, formától mentes felismerés. you find nothing, but inwardly you know. Jelenségtől mentes. Megtalálunk valamit, de igazából inkább csak You don't find the self nem találjuk meg az önvalót. because the self is not phenomenon. Mert az önvaló nem egy jelenség, ami megtalálható, meglátható. In English language, it is beautifully explained Az angol nyelv tökéletes arra, hogy ezt így that the self, az the önvaló, real self, az igazi is önvaló, no thing, az egy nothing. It is no no thing. thing. Nem egy tárgy, azt mondja az It is angol. not Nem egy thing. valami, It is not object. nem egy tárgy, erre utal. You are not an object. Te nem egy tárgy vagy. What it means? Mit jelent ez? You are not body, Nem a test, you are not thought, you are not mind, you are not state, you are not perception, you are nothing perceivable. semmi sem lehetsz, ami Real you, az igazi te, the source. a forrás. But in the same time, all of it belongs De mindazonáltal to the source. minden a forráshoz tartozik, ami csak van. But the source is free from it. De maga a forrás mentes, szabad tőle, And they are not separate. és nincsen Because none of the object exists without the source. egyetlen tárgy sem létezhet a forrás nélkül. So this inner recognition, Ez az a belső felismerés, inner non-phenomenal recognition, ez a jelenségektől mentes felismerés, not based on object. ami nem a tárgyakon alapul. Because if we learn things in life, we learn object to objects. Mert amikor tanulunk, akkor mindig tárgyakról tanulunk. But here we find nothing De itt nem találunk semmit, and we discover everything. és mégis mindent felfedezünk általa. So this question about perception, about Kérdés az észlelésről, that's question exactly what you asked, a kérdés, amit pontosan is one of the crucial on the way. ez a fontos. Ez, ami az útjában áll, hogy meglásd. Is it like more clear inside now? Tisztított valamit számodra a válasz? Igen, Yes. és ugyanoda vezet, vagy ugyanazt magyarázod másképpen, mint a buddhizmusban. Ezt úgy hívják, hogy a forma üresség. és ez- Explains the same like what I learned in Buddhism.
A forma forma nélkül. üresség, The non-phenomenal emptiness, és az üresség Buddhism. forma. And the empty form. Tehát, hogy a kettő nem létezhet egymás nélkül. The two cannot be Tehát egymásba separated, fakadnak. that cannot exist without one another. Yeah. But the self doesn't need objects. When we are in deep sleep, there is no objects at all. So there is this unseeable substratum, this base, not as an object, on which all the time something is projected. But this is independent and absolutely free. And let this not be only a sentence for us. Let this be our reality. Because really, in the meditation, or even now, we can see it as a fact right now. So first we read the sentences and then we are this sentence. So this subtle explanation to yourself just disappears. At some point it will completely disappears. You just don't want to hear nothing. Igen, a megértésen keresztül lehet eljutni a tapasztalásig. Tehát Yes, először muszáj through megérteni. understanding can lead us to experimenting, experiencing. Yes, so it's like Ramana Maharishi says also that this understanding is also important, no? So we walk with this understanding stick. With the mind. Mind is in the understanding. It's useful tool for a while. Yeah, we have to stop, inquire for a moment. It's really useful in this Advaita path. But then, at some point, we intuitively already know, okay, swallow this now, I'll put it into the fire. And this is called bliss, when you put it into the fire. And you need no protection, because knowledge, in a way, it's also protection. A way to somehow disassociate ourselves from what is. We can check that this is actually not necessary. It can be, but we don't need it. There is freedom underneath. And this freedom is now. So this mental, subtle mental dance, or whatever you guys feel right now, just let go. We still exist. Something still is. So there is this tension, it's subtle tension, where is it? What? Like, compare us with the child. The child, like, I don't know, 3 years old, it doesn't know anything. It doesn't know much. It's simply experiencing, existing happy, quite happy. And now we need knowledge to be happy? We need knowledge to be happy? Isn't too much? We need strategy to be happy? I would say this is the opposite. The strategy, cutting off happiness. Theory, cutting off happiness. So this is dropping, this is dropping those theories at some point, and then, what a relief. It's coming.
It's already here. Köszönöm. Thank you. Thank you, köszönöm. Én most csak azt nem értem, hogyha meditációban I just don't understand if during meditation érzékelem a mozdulatlant, I sense tehát a mozdulatlant, vagy ezt a... the unmoving, nem jut eszembe. Ezt az erőfeszítés mentes teret, the effortless space. akkor az is egy tárgy, Is it still an object? mert érzékelem, Because I Okay. can perceive it. Okay, very good. Another great questions today. I'm happy. Very good. Okay. So it's another step now from perception to unmovable. Okay. So let's inquire again. We saw a moment ago that the perception is seen and it is an object. It's not like 1 second object, but it can last in time, no? But you say also that in meditation you discover unmovable. And now you say that is this unmovable also an object? So we can say this is another level of the mind which tries to show different variation of the experience. Because if you see unmovable and at some point this unmovable starts and it lasts, and it is seen beginning, lasting for a while, and maybe finishing. This unmovable is an object. But also see right now, from where is it seen? And if that space moves, az nem mozdul. That doesn't move. yeah, and also see that the unmovable which I'm trying to point to, the movement doesn't disturb. So for instance now, is the space disturbed by your breathing? Nem, egyáltalán nem zavarja. No, not at all. Is the space disturbed by your talking? Nem. Is the space disturbed by your thoughts? Nem. No. By your emotions? Nem. Nem. Észrevettem, hogy nem. So this emptiness is not dead. Nem. Exactly. So the unmovable which you were trying to describe was seen as an object. And it could be an object. But the thing which we are trying to point is not unmovable this way. Because this is an object. Ezt most nem értem. I didn't get this one. Do you perceive unmovable right now? But I think this word unmovable is a little bit misleading. Because you yourself confirmed that this space is not disturbed. So maybe let's use this. And from where you see, check this one, from where you see
the space, a teret. this undisturbable space. From where do you see? Ezt a mozdulatlan, háborítatlan teret honnan látod? Gondolom a látó, vagy a tanú látja. I guess it's the witness or the seer who sees it. But can we say it has the quality of being unshakable and undisturbed? De mondhatjuk azt, hogy van egy olyan tulajdonsága, hogy felrázhatatlan és megzavarhatatlan? Igen. Yes. Okay, so let's stop for a moment. Akkor most álljunk meg itt egy pillanatra. So awareness, Tehát a tudat, the self, az önvaló, is undisturbed. megzavarhatatlan. And you see right now from there, És onnan látsz most, because you are that. mert már az vagy. Mert az vagy. You are that awareness. Te az a tudat vagy. Te és a tudat egyek vagytok. So you see from there, from unshakable. Tehát onnan látsz a megzavarhatatlanból, a mozdulatlanból. Because you are it. Mert az vagy. Then on surface you can say, oh, I don't know, really, I don't know. But this is seen. Először ez a válasz, lehet, hogy azt mondja, hogy hát nem is tudom, de látom. There can might be reaction, I really don't know. Nem is igazán tudom. But look from where you see. De nézz onnan, ahonnan látod. Some space is undisturbed by you talking. Van benne egy tér, ami sosem zavart. Sosem lehet megzavarni. So there is, like, we can say, two levels or two subtle movement, two subtle perceptions. Két finom szintje van az észlelésnek. One is Az első, your mind perception, hogy az elmék, which tries to relate, ami megpróbál összehasonlítani, megpróbál kapcsolni dolgokat, and the other is this awareness perception, és a másik a tudat szintjéről való észlelés, ami csak észlel, unshakable, undisturbed. megmozdíthatatlan, ami Undisturbed by your talking and thinking. nem zavar semmi, még a beszéd sem. Can you escape from that? El tudsz menekülni, Can you run away el tudsz from the menekülni awareness? a tudat elől. No. If you leave the room, awareness will be with you or not? Hogyha elhagynád most a termet, a tudat veled maradna? When you travel home and you will be home, awareness will be with you or not? Ha hazautazol, a tudat veled lesz akkor is? When you die, Amikor awareness meghalsz, gonna be here or not? akkor a tudat ott lesz veled? Igen. This is something we intuitively know. Ez mind olyan válaszokat adsz, amit intuitív mindannyian ismerünk. And by that we can say, okay, then I'm not a body. És ezáltal azt is kijelenthetjük, én nem a test vagyok, I can't relate only to the body. nem lehetek csak a test. Because I was before this body was. Mert én már azelőtt is I am before this body is. megszületett volna. I am before and after. I am always. Előtte is voltam, amikor van, akkor is vagyok, és utána And now you mindig are in the center of it and you have your own confirmation of that. középpontjában vagy, és magad számára igazolhatod mindezt vissza. Your thought is gone. Gondolatok eltűntek, You are, de még mindig vagy, or something is. vagy valami van. It's not private. Ez nem egy privát, egyéni dolog. It's not stick to your body and your story. Nem a testedhez és a történetedhez kötődik. It's free from that. Szabad, mentes tőlük. You are free from yourself. Szabad vagy az attól az éntől. This is the biggest relief. Ez egy I'm nagy free from myself. meglepetés. Szabad vagyok önmagamban. So, where we put our attention? Tehát hova helyezzük On the a story? történetekre, This is also this discrimination which I try to point what is before, ez az a fontos tulajdonságunk, hogy meg tudjuk what is after. különböztetni, mi volt
what's momentary, mi az, ami and what is you. idő, mi az, ami változik, és mi az, ami én vagyok. All purpose of satsang is just point to this. Satsangnak a célja csak ez. There is nothing else. Just a moment. Yeah. Stay with that. Maradj. Értem. I understand, I get it. Great. There is nothing more to do. Örülök, semmi más nem kell tenned. Thank you. Thank you. Köszönöm. Én is köszönöm. Just one moment here. Yeah, one second, okay? Just a moment. Just give me a moment, okay? Egy kis pillanatszünetet tartsunk. Sometimes more question is less. Néha more questions lesz. More question is less. Sometimes more is less. Több kérdés az kevesebb. Slow down. Lassítsunk. Here, less is new more. A kevesebb, az több lehet. If some of you started feeling what I'm trying to point, just rest there. Az útmutatásaim elvezettek valahova, akkor csak maradj ott. Én még mindig össze vagyok zavarodva, mert látom a gondolatokat és érzelmeket, hogy jönnek és mennek, tehát hogy tárgy. I'm still confused because I can see the thoughts and Érzelmeket. and the emotions. De egy konfliktus helyzetben az érzelem az berobban. In a Tehát, conflict situation, the emotions are inside, és akkor vagy azonosulok vele, and I either identify with it, vagy utólag bűntudatom van, hogy azonosultam vele. or later I feel guilty that I identified with it. Okay, so then slow down. Let's make everything slow, okay? Can we today? Lassan csináljunk, jó? Lassuljunk be egy picit. So you see emotions. Tehát akkor vizsgáljuk meg, látod az érzelmeket, You perceive the conflict. érzékeled a konfliktust. So there is emotion, Tehát van érzelem, there is conflict, van konfliktus, and there is guilt. Yes, you said van guilt. bűntudat. Tehát vagy elnyomom, akkor az is rossz, I vagy, either suppress it, vagy that is bad. előjön a bűntudat. Okay, or if I let's don't go do to it, the I which suppresses. feeling guilty feeling comes. Let's go to the I which suppresses this. Akkor most menjünk ahhoz az énhez, aki elnyomja. Ami nem létezik. That doesn't exist, isn't it?
És mi van akkor, ha kiélem? Tehát mert nem tudok olyan gyorsan meditálni You know what abban a is good? pillanatban. Okay. Mhm. What if I just let it happen? What if I just This is what I'm inviting. This is what I'm trying to invite us. Like we spoke a moment ago with Tibor. amit beszéltünk Tiborral az elején. Just stay for a moment, sit, Maradj jelen, csak legyél ott. and see that all of it is happening automatically, and this is not your responsibility and your guilt. Történik, és nem az én felelősségem. Really. Tényleg. It's not your responsibility. Nem a te felelősséged. Allow for that. Blaming is nonsense here. A hibáztatásnak nincsen értelme itt. Blaming is also a habit. Guilt is also a habit only. A hibáztatás, ezek is csak szokás. It's a society habit A társadalom which we inherit. ezért megörököljük. Nem, én félreértettem a tanítást, és akkor nem éltem ki az érzelmeket. Maybe I misunderstood the teaching and I was not able to express the emotions, to live the emotions, to express them. But it's for all of Feel us them. sometimes difficult. For all of us it is difficult sometimes. Nehéz az érzelmeinket meg. What if you accept your where as a perfect way? Mi van, hogyha elfogadjuk As a perfect way. egy tökéletes útként? There is no special way to deal with emotions, really. Különleges módja annak, hogy kezeljük az No one has a special way. egyikünknek sincs receptje rá. I don't have a special way at all. Egyáltalán nincs. Just sit for a moment and see and accept the way it manifests. És fogadd el, engedd meg, hogy úgy manifestálódjon, ahogy szeretne. And see that this is not your responsibility and not your fault. Fogadd el, hogy nem a te hibád, és nem a te felelősséged. Why? Because there is no entity inside responsible for it. It's just a mechanism Csak egy mechanizmus. which you've learned. működő. You were trained like this. Így voltál kondicionálva, így tanítottak, hogy Did everything ourselves? leníoztak, neveltek. Did you did everything yourself from the childhood? Mindent te csináltál gyerekkorod óta? It's fact you didn't, no? Ez egy tény, hogy nem te. Then the blame has to stop. Akkor a felelősségérzet és a And hibáztatás guilt. is meg kell, hogy álljon, és a bűntudat. So here we can stop for a moment with this Akkor állj meg egy pillanatra itt ezzel, and stop to control for a moment. és adjuk fel a As you said, irányítást egy pillanatra. shall I leave it like this? Yes, Kérdezted, hagyjam csak, hogy így legyen? at least for 5 minutes. 5 percre legalább hagyjad végig. What's worse can happen? Mi lehet még, ami történhet velük, ami ennél rossz? Don't protect anything at all. Ne védj meg semmit. Nobody has a special way. Senkinek sincs egy. And there is no good way. No good way. Nincsen egy jó út sem, nincsen egy megfelelő. This is very misleading concept which many people believe Vezető koncepció ez, amiben sok that some of us hogy valamelyik have a special way to deal with life. vannak különleges A good way. vezetői arra, egy jó út, ahogy az életet kezelni. But each way is good. Mindegyik út megfelelő és jó. And whole universe made it this way. És miért For you this way. az univerzum ezt legyártotta így ennek? So simply take it as it is. Csak fogadd el úgy, ahogy van. And look also that there is independent side of yours. A független részedből, attól
independent from conditioning. ami független a kondicionáltságtól. Are you in tuned a little bit at least with that part right now? Hangolódni tudsz ezzel a részedben most csak egy picit is? Igen, mert most megnyugodtam. Eddig Yes, állandó feszültségben. because from all this stress I can get some relief now. I'm a bit more calmed down. Yeah, you see? And this is the crack, this is the information. Látod, ez az információ, ez a törés. That there is in you ability Van benned egy képesség, not to be only in this reacting mode. hogy nem csak ebben a reaktív, reagáló üzemmódban létezz. Because by itself you got a little bit more peaceful. How? Csak ezáltal is sokkal You distance yourself mert hátrébb léptél. and you saw the truth that this is not anyone's fault. Igazságát annak, hogy ez senkinek sem a hibája. Mert ezt te mondtad, de eddig nem ezt hallottam. Because you said this, I never heard this before. What was it exactly? What we used to say? Mivel gyerekkoromban arra lettem My kondicionálva, childhood, I was hogy conditioned ami körülöttem történik, that everything annak oka vagyok. that Yeah, surrounds but me, I am the responsible for all of that. This is the biggest trick done for us, which is completely crazy. Ez egy teljesen őrültség, egy teljes félrevezetés. Small child responsible for everything. Szegény We didn't even chosen our parents, még a saját szüleinket sem mi választottuk, and we are responsible for them. és mi vagyunk a felelősök értük is. Hallottam olyan tanítást is, hogy én választom a szülőt, ahová én I inkarnálódok. also heard some teachings that say that where I have my incarnation and that I choose my parents where I want to be born. Yeah, but this is different. Let's stay in reality of this moment, because something got relief. Something got relief from seeing for yourself that you are not responsible. And you see some truth in this. And take it. And inquire this even deeper. Our body is like a dress made by the circumstances. Nothing to be proud of and nothing to be ashamed of. Really. Do we choose the country we lived in? Maybe now we can have idea, okay, I'm gonna move to India. But my idea of going to India is also conditioned. Because I heard, oh, India is cool, let's go there. If I didn't hear it, I wouldn't have this idea. So this idea is not even mine. So there is empty space, there is awareness, there is beingness, and lots of information comes. And it all moves. For us, the only purpose is to really recognize what we are, who we are. Oké, ezt most magammal szemben nagyon könnyen tudom érvényesíteni. I can practice this very easily towards myself. De a családomban látok olyat, hogy a gyereket ugyanúgy kondicionálják, ahogy But engem. when I see it in my family that the small children in my family are getting conditions the same way like me. Dű. But this is so for everyone. Just let us accept it. You will fight with the wind. You will never win it. Nobody ever will win with life and death. So it's pointless, absolutely pointless. Waste of time. Or no? Kind of you know it, no? We all know it. But knowing this also and diverting our interest, taking our energy within,
we can really discover peace, which is our fundament. hogy felfedezhessük azt a békét, And this is ami invitation az of alapunk. satsang. És erre hívlak Really. föl, és szólítalak a Because then your conditioning will be not a problem for you. akkor a kondicionáltságod nem You lesz don't have probléma this, többé számodra. you will never say it this way that this is a problem for you. Nem It will be fogod just legalábbis naturally így taken. kifejezni, hogy ez egy probléma számomra, csak You fel free is yourself, fogod this fogni. body, and you free all the world in the same time. Szabadítsd föl magadat, és ezáltal felszabadítod a világot is. Yeah. In satsang is like, I have a feeling that in satsang is like, you know, giving us a water. This water is like, Ez olyan, mint, hogy a satsangot we are pouring arról szól, hogy this hiszek water kapunk, öntünk a vízből, just by hearing those words, csak those halljuk pointings. ezeket a útmutatásokat, ezeket a szavakat. And at some point, És valahogy egy bizonyos it ponton will relax more. egyre jobban elengeded, And there will be egyre more and jobban more elengeded, happiness and freedom inside. és egyre jobban It doesn't have to be egyre immediate. a boldogság és a szabadság. But if you notice yourself calming down a little bit, De azt érzékeled, hogy vele nyugszol, megpihensz. it means that there is a deeper self Az azt jelenti, inside, hogy az önvaló jobban jelen van abban a pillanatban, which knows it's to be so. ami tudja, hogy így kell, hogy legyen. Until we are thirsty, we need to drink. Amíg szomjasok vagyunk, addig innunk kell. I'm thirsty. So what you say works for me, and I feel really like relaxing into the unmoving, Or what? into the unmoving, Yes. Amit mondasz, működik számomra, és a mozdulatlanban and I feel it more and more jobban érzem. in the cells, not only in the space or like I don't know, like You feel it more in the cells in the body also, Yeah. in the cells, everywhere. Yeah, all right. Mm-hmm. and in the mind also. És az elmémben is. And when I relax on that way, Amikor ezen a módon elengedem, I feel that also my nervous system úgy érzem, hogy az starts to relax. is végre nyugalmat lel. And I wanted to ask if is it a healing and is it okay that way? I think you know the answer. Okay. If you feel relaxing, relaxing is healing, no? Yeah, I mean it's new for the body. Like my heart starts to bump for a while, Aztán a szívem hevesebben ver, and something comes that I should hold or something or know what's happening or something like this. akarna tartani. Don't hold. Ne tarts vissza No, semmit. nothing to hold. You know the answer, you know. That our inner happiness is saying, A belső our inner peace is saying. This is the answer, actually. I can confirm this by my own experience as well, and you can mirror yourself in this. But this is your proof. I would listen to those proofs. Én nem hallgatnék ezekre a So it's not only mental or it's not only temporary, but it shows you, from inside. belülről mutatkozik meg, és nem csak időszakos, és nem csak mentális. Follow your bliss, follow your happiness in this sense. This is the teaching also. Kövesd a békét benned, kövesd a boldogságot benned, ez a tanítás. Suffering equals separation. A szenvedés maga a szeparáció. But this is a healing for you, no? De ez számodra gyógyulás. Thanks God we have this message. Istennek hála, itt van számunkra ez az üzenet. Thank you. Thank you. Köszönöm. Köszönöm.
We always have this place available. Ez a hely mindig elérhető számunkra. In the midst of storm or hard circumstances, we always have this space available. Között, még a legnagyobb viharban is ez a hely rendelkezésre áll számunkra. It doesn't mean also you have to feel peaceful all the time, but just knowing that your nature is like that Elég, ha tudjuk, hogy az alaptermészetünk békés. already gives peace to this existence. Ez áthatja békével ezt a létezést. Fundamentally, you are that. Az alapjaikat tekintve az vagyunk. All the rest will pass. Minden más tovább fog tűnni. Knowing that this passing might be more enjoyable and fun Mindezt tudjuk, akkor ez a mozgás, hogy minden eltűnik, and fearless. élvezetes is lehet, és félelemtől mentes. Let things rise right now. Hagyjuk, hogy a dolgok csak megjelenjenek. Let it melt and go. Hagy olvadjanak el, és hagy menjenek tovább. See how it's dancing. Csak nézzük ezt a táncot, And disappearing. és az eltűnést. Welcome and say goodbye. Fogadjuk, üdvözöljük, és utána mondjunk neki viszlátot. This is happening all the time, welcoming and saying goodbye. Egyfolytában ez történik. Coming and going. Fogadjuk, elengedjük. Megérkezik, távozik. Day after day, life after life. Napról napra, életről életre. But you are perfectly content and happy inside. Mindeközben tökéletesen elégedett vagy, és boldog vagy belül. Leave the world for a moment. Pillanatra hagyd, hogy a világ csak legyen. Satisfy yourself with yourself. Elégítsd meg magadat önmagad által. With this peace. Ezzel a békével. And if you experience right now some peace, És te most békét tapasztalsz, it is because something naturally let go, mert valamit természetszerűen elengedtél, fixation of your story, of your problem, of the mind. hogy arra rögzítetted magad, ami a te történeted, az elméd. So this is also information for you, Tehát ez is információ számodra. that when you leave, let go of this fixation, Ha elengeded ezt a rögzítettséget, you immediately feel happier and more content. sokkal boldogabb és elégedett vagy.
So practicing this, introducing this is bliss. Gyakorold ezt, vezess be ezt az életedbe. But this is just another word. I want you to know inwardly what it means. Ezek csak szavak, legbelül kell visszaigazolnod, hogy mit jelentenek. Okay. So I think it's a good time for music. Thank you, everyone. Hey,
Nitya's other name is Durga. But it's not the Durga I sang it 2 days earlier, it's my Durga. My. Durga
Thank you for coming.